Guys are still on the streets na bado tu tuko kwa streets ya finding people. Yeah, mnaweza ona leo nimetembea places yani hakuna si watu wengi wanapitanga. You know leo ni Sunday, people watu wako kwa maform. Weka huko kwa form. Wewe ni shida yako. So nimeona msee mwingine hapa anakuja, let us approach him. Tumuulize kama tutamuuliza maswali. Hii kazi ni ngumu. Aki content creation alafu ukose hebu watch until the end. Wewe hebu watch until the end. Hii kazi ni ngumu sana. Yeah, so tumefika watawa. Acha tuone. Sasa. Uko poa? Niko poa. Nigote. Mimi naitwa Rachela na nafanyanga content creation hapa Embu University na wale loyalty test. Yeah, kind of, lakini si sana, unaona? Si loyalty test. Mimi nakuuliza tu maswali utawezana kujibu. Na venye uko hivyo, kwani kamera yako iko wapi na mimi sioni kamera? Kamera yangu inanifuata, au sijali. Nataka kuuliza tu maswali tu chache. So unaweza jibu tu your hobby like hey guys, so at long last wamekubali and we're going to straight to the question. So hi. Hi. Your name? Naitwa Andrew, MC Andy. Yeah, so MC Andy, I'm going to ask you some of the questions. So MC Andy, are you dating? Yeah, I'm dating. You're dating? Yeah. What can you do if you find a guy cheating? Nikimpata na cheat. Pia mimi na cheat tu. Azini kwanza nikimpata ana cheat atakuwa amenipatia through pass juu mimi naogopanga yeye anipate nikicheat. Hiyo ndio yenye mimi naogopanga, but sasa kaa nitampata ni kumaanisha nimepata through pass. So mtakuwa amtaachana au utataka kumwacha like sasa utakuwa tu everyone to cheat. Unajua mimi worry yangu ilikuanga juu mimi ucheat. Sana shangaanga. Yeah, ucheat. Jesus. Kai girlfriend yake. Unajua sasa mimi akinipata atakuwa amenisaidia sana. Hiyo ni hatari sana. So you have an ex-girlfriend? Niko na ex. Why did you break up with your ex-girlfriend? Hiyo swali ni ngumu. Anaweza kuwa na watch. Hadi haina shida, si your ex-girlfriend. Kwani ex-girlfriend wako atakufanyia nini? Okay. Ex-girlfriend wangu sasa shida ni ati asubuhi akiamka alikuwa na shida moja. Gani hiyo moja? Watu wa Kenya wasikie. Anyway, hata si asubuhi. Yaani anangorota hadi anajiamsha. Akiaidaya. Alikuwa anangorota, sasa hakuna kulala. Alikuwa anangorota hadi anajiamsha. So hiyo tu ndio ilifanya. Sio kitu kingine ya maana. Sasa unawezaje acha mtu amengorota, alikuwa anangorota shwali? Sasa unajua anaweza ngorota udhani ni kisiagi ama sasa ikakuwa hivyo. So what's that most expensive thing ushaibuy demu yako? Demu yangu. Unajua kwanza demu yangu nampenda sana, so I think love yangu ndio the most expensive thing haimpea. You guys do you think that love or money? Me I want to talk more. Me I want you to comment down there below, love or money. Na ni kitu gani ashai kubuy expensive? Kitu ambaye ni baia. Amenibaia vitu mob. Kama gani? Amenibaia ndula. Amenibaia makladi. So siwezi sema. Acha kubeba ufala. Mimi naona mtu sana kubeba ufala. Anawezaje kupea love like especially kwa acha kuniangusha. Tuonane nje ya tent. Yes. Mimi mbaia vitu. Kuna vitu mingi sana nimembaia, lakini saa kwa hizo vitu zote mimi naonanga mapenzi ndio kitu ya maana niwahimpea. And what do you love most? What is the craziest thing you have ever done during sex? Hiyo swali. Hebu rudia tena hiyo swali. What is the craziest thing you have done during sex? Tumejibu. And meanwhile be commenting down below what the craziest thing you've ever done during sex, guys. Labda ni kutoka nje, maybe naenda na kunywa maji kwanza. Ukiwa kwa mechi? Naacha mechi kiasi half time alafu narudi. Huyo dema kia anashibaga, huyo dema shibagi. So Andy,
what do you love most in romance? Kwa romance. Like, ama what do you love, ni nini na kutanon kwa mwili ya msichana? Why did you love your girl? Mimi kwanza nikionanga tu demu wangu tu, yani nishakuwa turned on. Hata sijui hiyo swali mbona unauliza. Mbona unakuwa tanda? Ni nini nakutanisha onje? Huwezi niambia nimekutana tu na mtu alafu unakuwa turned on. Mimi naye nikimuona kifua ni kifua kikuu. Nyuma pia kuna kifua kikuu. Tumerudi kwa Kiswahili nini? Sanifu kifua kikuu. Alafu pia nyuma pia great future behind. So hizo ndio vitu mimi ni turn on. Sasa juu hizo vitu zikuturn on, unaweza to estimate the medium of that mti, that dick, the size. Hapana, unajua wewe hapana. The size. Mtu maybe anaweza nishinda ni Snoop Dogg. So what do you want to mean to us that you're owning the whole world? Snoop Dogg ndio mtu mwenye anaweza ogopa huyo tu. Bwana nisiendelee mbali. So have you ever like ushatamani best friend ya dem yako? Huyo naye sijai. Why? Best friend ya dem yangu. Sijajipata. To be honest. Nakwambia hujajipata na you are cheating. Aje sasa? Unajua hata huwa si cheat. You're contradicting yourself, man. Si hapo mwanzo umetuambia you are cheating, alafu sasa unatuambia hata nani hauko serious. Anyway, all in all, best friend wa dem wangu. Maybe amai ni bamba. Mkamaliziana yeye. Hiyo ilishanga hivyo, hata sikumwambia. And what is that secret you can't tell your girlfriend? Ni nini uwezi mwambia kabisa? Secret yenye siwezi mwambia. Tuambie ni secret gani hiyo? Ni nini uwezi ambia girlfriend yako na ni your best friend? Hiyo secret yenye siwezi mwambia. Yati mimi nilianzanga hii story kitambo. Hii story nilianzanga kitambo huko class 2 huko. Na story gani ya kudate? Hiyo story. Hiyo story nilianzanga kitambo sana. Hala. Sasa sisi everyone nisiendelee. Na what is the biggest lie you are so far nini ushedanganya kubwa? Yaani uko na hadi inaweza ni cost. Kudanganya nani sasa? Kudanganya tu. Kudanganya. Mi udanganya anyway. But ile uongo kubwa ni mai danganya ni sioni. Zote ni kubwa tu. Wacha kunimama. And what is it that you can't tell your mom? Ni nini hujaiambia mama yako na huwezi mwambia sahi? Kitu yenye siwezi mwambia ni ati though naona nikaa najua. But bado siwezi mwambia nilianzanga kitambo. Both your girlfriend and your mother huwezi waambia mlianza kitambo. Siwezi waambia. Ni hivyo. So that was it guys. You are watching Rachel Achebu, ambia wa subscribe kwa hii channel by the way. Na click your bell.